like the first impressions of the place. And this also seems like a Hallemane itself, an old house. It's quite nice and peaceful here. So I'm told that the food that she does is quite special. And this is the Malenadu food. Malenadu style food. ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಕೋ ಮಸಾಲಾ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಮಲ್ನಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡುಬು. ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡುಬು, ಶೇವಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು? ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಾನು ಬಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರಾಮ್ಸೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಚಟ್ನಿ, ಚಿಗ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸರ್. ಇದು ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು, ಬೆಂಕಿ ಒಲೆಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು 50 kg ಬೇಯಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 2 days ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ. I don't know if you can hear the laughter of some happy diners in the next room, but that's the sort of mood this food puts you in. Such a happy, joyful find. Namaskara folks, this is Kripal, Amanna, Gourmet On The Road, and you're watching Food Lovers TV. I hope you're doing well. I hope you're staying safe and strong. We are on our way from Mangalore to Bangalore, and it's about 3 in the afternoon, and we feel like a spot of lunch. So we're near Mudigere at this point, and I've heard of this place called Hallemane. This, I'm told, is an old local eatery, and they specialize in the food of the land. I thought this would be a good opportunity to check it out and hopefully also find another interesting stop should you ever find yourself on this route. So stick around till the end of this video to know what a local meal at Mudigere is all about. Needless to say, as you can see all around, we are in coffee country. This, I think, is going to be my 3rd episode in Mudigere. We've already done a couple of episodes here. Karavli, Fishland went behind there, and also Hotel Khalil. So if you haven't got those episodes yet, I'll place a link in the description below if you want to check out some other eating spots in Mudigere as well. There we are, Hallemane Family Restaurant. I like the first impressions of the place. You drive in and leads to a nice clean parking area. And this also seems like a Hallemane itself, an old house. Although you do have to drive a bit into Mudigere town, it's not in the middle of the main road with the hustle and the bustle of the traffic around you. It's quite nice and peaceful here. It's warm outside, but it's quite cool inside. This is like entering a home, including the batta, the paddy from the first harvest. That's usually a tradition. Namaskara. Namaste. Are you the owner? Yeah. What's your name, ma'am? Pavithra. Sir, ಇದು 2 years ಆಯ್ತು. 2 years ಆಯ್ತು. So I'm told that the food that she does is quite special, and this is the Malenadu food. ಮಲ್ನಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್. So ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಶೇವಿಗೆ, ಕಡುಬು, ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿರಿಯಾನಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಕೋ ಮಸಾಲಾ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಮಲ್ನಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬದಲು ನಾವು ಸೂಫ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಗ್ ಪುಡಿಂಗ್, ಇದೇನು ಅದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಮನೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾನೆ. ಪಿಕ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. I love that aroma that the ಪರಿಮಳ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೆ ಬೀಜ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿತ್ ಸೀಡ್. ವೆರಿ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್. ಈಗವೇ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಪಿಕಲ್ ಸರ್. ಇದು ಏನು? ದೊಡ್ಲಿ ಹಣ್ಣು. ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತರ ಇದೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತರ. ಇದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಖಾರ ಪಿಕ್ಕಲ್. This is Pavithra wants me to taste all the pickles before I even enter the kitchen. My favorite was the ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು and the ದೊಡ್ಲಿ ಹಣ್ಣು.
ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಓ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡುಬು, ಶೇವಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು? ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಾನ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರಾಮ್ಸೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಚಟ್ನಿ, Chigli ಚಟ್ನಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್. Wonderful. So Mrs. Pavithra has also appeared on a National Geographic special with Gordon Ramsay doing the red ant chutney, the Chigli Chutney, which is again a speciality of this region. Yo, beetroot palya. ಪಾಯಸ, ವರ್ಮಿಸಿಲಿ ಪಾಯಸ, ದಾಲ್, ರಸಂ, ಇದು ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್, ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಹೌದು. ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದು ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ತೊಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ at 3:40, ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. There's a mutton biryani here. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ಇಂಟಾನ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಹಳೆಕೋಟೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಳೆಕೋಟೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಊಟ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಹಳೆಕೋಟೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. So look it up. I have not been there, but in case any of you have been there, do post a comment below. I'm sure the food there will be tasty going by what I see here. ಅದು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗೀ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ತವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೌದು, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಮಟನ್ ಸಾರು, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು. ಸೊ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಫ್ರೈಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ನಾವು ಒಂದಿನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನನ್ಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸೀಕಾಯಿ ಚಂದ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಜಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿವಿಲಿ ಬಂದಿದ್ನ ಸಂಜೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ. ನಂದು ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲಾವತಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ. ಈಗ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಡುಬು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶೇವ್ಗೆ ಆ ತರ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಮನೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಕೂಡ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮೀನ್ ಅದು? ಡಿಸ್ಕೋ, ದ ಫಿನ್ ಬುಲಾಯ್. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರುದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಇದು ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಚಿಕನ್ ಏನು ಸುಕ್ಕವಾ? ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ. ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸರ್ ಇದು ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡೋದಾ? ಇದು ನಾನು ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆಂಕಿ ಒಲೆಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು 50 kg ಬೇಯಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 2 days ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಕ್ಕೆ. 2 days. 50 ಕಿಲೋ ನಿಮ್ದು ಹುರುಳಿಕಾಳು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ. ಸೊ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹುರುಳಿಕಾಳು ತೆಗಿತೀರಾ? ಅದು ಕಾಳು ತೆಗೆದು ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದರ ರಸನ ಕುದಿಸಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯು ನೋ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ನೋ ಟು ತುಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Oh, what is happening here, madam? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Red ant chutney. Oh, the Chigli Chutney is also being made here. When you taste that chutney, you won't even realize there's red ants in it. Just like any other spicy sour chutney. I want to taste this Huralikattu first. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, madam?
ಅದು ಸರ್ 3 days ಆಯ್ತು. ನಾವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೋ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ and that smoky flavor. ಯಾ. ಸೋ ಗುಡ್. ಇದು ಬಹಳ ನರಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಅದು ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನವರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೋ ನೈಸ್. ಆಂಟ್ನ ಬರೀ ಇರುವೆನ ನಾವು ಹಿರಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅದು ಏನು ಮುಂದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಏಜ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೊ ಸೀಸ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಸೀಸ್ ದ ಡೇ, ಕಾರ್ಪೆ ಡಿಎಂ. ಇವತ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. Well, as you can see, Mrs. Pavithra is made sure that all the dishes that she has in her kitchen are out on her table. So, ಏನೇನಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು? ಸರ್, ಇದು ಫಿಶ್, ಸೀ ಫಿಶ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ, ತವಾ ಫ್ರೈ, ಓಕೆ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡುಬು, ಶೇವಿಗೆ, ಚಗ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ, ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು, ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಿಕನ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್. Fantastic. Well, this has turned out to be a complete surprise. As we were approaching Mudigere, I didn't know what to expect. I did not realize it was actually set in a Hallemane, a 100-year-old home. And I wasn't at all expecting to find somebody like Mrs. Pavithra out here, the person behind the food. I think her enthusiasm, her joy, her passion for what she does truly reflects in all these dishes. The problem that I have here is a problem of plenty. I don't know where to begin. Perhaps we should begin with the Huralikattu and that Chigli Chutney. Maybe just half a akki roti. That is so good. It's sour, there's a bit of spice there. The smoky aromas that develop as that horse gram liquid is cooked for 2 days with the huli, with the chilies, and thickened into this delicious viscous broth. So good. And next, that Chigli Chutney. The Chigli Chutney here is a delicacy made of red ants. But if I didn't tell you that, you wouldn't even know. The red ants are plucked from the nest, they are sun-dried, they are stored, and then they are crushed with some fresh coconut, with some chili, garlic. What comes out is a chutney that's spicy, sour. That is delicious. And I'm told brimming with vitamin C. For some of you, the thought of eating red ants may seem a little odd, but that's a delicacy out here. And that chutney is extremely tasty, extremely delicious. What should I go for next? Chicken fry. The food has cooled down a bit because we're having conversations centered around the food, shooting with the food. The flavor of the toasted coconut in this is quite apparent. Also the curry leaf. Even the people who cook the food here, most of them are ladies. So it's very much like the sort of food that you would find in a Malenadu home. This doesn't feel like you're eating in a commercial eatery at all. Next we're going to taste some of that mutton fry. That mutton has been nicely fried dry. You can see some of that masala sticking to it, perhaps a base of some onions. I'm trying to imagine what it would be like eaten hot. The mutton is great in its flavors. I'm tasting a fair bit of pepper. And the meat is a sort that has a bit of a bite but is still quite yielding. With some akki roti. Places like these make for interesting stops. You've been on the highway,
driving for a few hours, the hustle around you, the traffic, the incessant honking, all of that, and then suddenly you find a place like this that immediately slows you down, that immediately calms you. You're sitting in an old home like this, the wooden rafters, you've got large windows, you're breathing in the fresh air, it's raining in the back, there's thunder, there's lightning. It's a sort of atmosphere that just allows you to slow down a bit. I love the flavor of the kadubu that's coming in through the meat. It's so good. I think next we're going to go for the chicken saru. That saru is still warm. I can taste some of the garam masala in that. The flavor of some cinnamon that's probably gone into that dish at the beginning, right at the beginning with the oil. Very homely. That curry is deep in its flavors. Now I'm also tasting the warmth of the red chilies that may have gone into that. So out here, because the climate is quite cold most of the year, the tone of most of the dishes will be warming, either with the pepper or perhaps with the red chili. And that's what I'm tasting too in this saru. So good. I think next we should move to that mutton kurma. There's also some dal here, and I'm told people like to eat the dal with the biryani. But before the biryani, I want to taste some of that mutton kurma. That mutton that's soaked in that curry that has, amongst other things, some spinach as well. There's some spinach, coriander, green chilies that go to stain this curry green. The flavor of the mint is what hits you right away. That mutton is nice and soft and juicy pink within. So good. Soak that shavige in the curry. Also a bit of the fat from the meat that's mingled with that shavige, and that's going to be a tasty, flavorful morsel. I don't know if you can hear the laughter of some happy diners in the next room, but that's the sort of mood this food puts you in. Such a happy, joyful find. So the chicken sambar, I was tasting more of the hard spices. Out here, it's a freshness that comes from the spinach, coriander, and a little bit of the heat that comes from the green chili. And of course, there's plenty of coconut milk that goes in to tone down some of the spice. Also go for some of this benne kadubu. You want to make sure that you mash that kadubu into that saru such that the kadubu and the saru are not two but one. Because that way, every particle of that kadubu latches on to the flavors in that kurma. So the reason why it's called a benne kadubu or a butter kadubu is that when they roll it, there's also some butter that it's rolled in. So good. This truly is such a delicious find. I'm at the end of a 3-day food trip. I don't know how many dishes I've tasted. I've probably done about 8 or 9 tastings. And usually at the end of a schedule like that, your palate's a bit jaded. But this meal that I'm enjoying here is the sort that's awakened all my senses completely. Getting to Hallemane is a bit of a detour if you're on the highway, perhaps about 10 or 15 minutes more. But the food that I'm tasting here is definitely the sort that's worth that drive. I'm going to have a quick stab of this disco here. I've tasted plenty of seafood in the last couple of days because I was in Bangalore, and therefore I thought I'll taste this at the very end.
Chenagide. It's nice, but the fish has cooled down completely, waiting for me to finish with the other dishes. Oh, I forgot, we also have some thatte idli to taste. So what's interesting here is that the staples, be it the thatte idli or the shavige or the benne kadubu or the akki roti, are prepared in the homes of Mrs. Pavithra and her partner. They're half prepared there, and then they come here, and when the order is called out here, they finish it. So for instance, that akki roti is cooked on the fire, the idli is cooked with some tuppa on the tawa, shavige and the benne kadubu are steamed in the tandoor. So whenever you order your food here, it will always be piping hot. I want to taste that idli first just by itself, perhaps with some of the remnants of the saru that remain on my plate. There's a hint of sweetness in that idli. I don't know if they use some yeast in its fermentation. It's got that slight tinge of sweetness that you will typically find in something like an appam. That's quite tasty. I think before I get to the biryani, another piece of the mutton, this time with some nalli mule as well. Supremely delicious. Some of that marrow within that mule. Success. Normally when I'm doing a tasting like this with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 main dishes plus the staples, usually after the 6th or the 7th dish, you begin to feel a bit tired. But out here, that's not been the case. I've enjoyed everything that I've placed in my mouth. On that note, some of that chicken biryani. We have two biryanis here. We have a chicken biryani and then we also have a mutton biryani. I'll taste the piece in that mutton biryani. The chicken biryani, I will taste only the rice. Plenty of the mint, the flavor of the onions, the coriander that I'm tasting in that biryani. Also perhaps generous with the tomato as well. Very homely in its appeal. So typically when you order a biryani here, you would get probably 2 or 3 pieces. But since I'm doing a tasting, there's only 1 piece of the biryani, of the mutton or the chicken in this biryani. Of course, because it's not hot and I'm tasting it at the very fag end, and it's about 5 o'clock now, that biryani has cooled down completely. So there's none of that molten sort of lush, fat-laden flavor that you're tasting. The meat too seems to have a bit of a bite. Amongst all the dishes that I've tasted, my vote here definitely goes to the curries, the Huralikattu, the Chigli Chutney and the fries. If I were to return here, that's what I would order. And of course, with the shavige, benne kadubu, thatte idli and the akki roti. You can't go wrong with any of them. Out here, the biryani is eaten with the dal. I'm told that's a combination. So they probably also serve you some salad, which I think has missed coming to the table. But I'm not complaining. Even as I close my meal here at Hallemane. So if you find yourself anywhere in this area, Belur, Mudigere, going towards Charmadi, Mangalore, and you want to eat a tasty Malenadu uta, definitely look up Hallemane. I hope you've enjoyed this slightly labored episode of Gourmet on the Road. Until the next time, take care, stay safe, stay strong, and happy eating. What should I try next? Perhaps drench that piece of mutton, moisten it with a bit of that kurma saru. Mrs. Kalavati. So those are the partners responsible for the delicious food that you'll find in Hallemane. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ. ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Thank you. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page, and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.